ലൈറ്റ് ഇടണേ, ലൈറ്റ് ഇടണം. അത് വേണം, right? ഏത്? ഇങ്ങനല്ലേ the flowers in front. Flowers front ൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സഞ്ജയ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ ആ വണ്ടി എടുത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവത്തില്ല, മറ്റേത് ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നത് മാറില്ല അതന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല വിക്ടറി യോ യോ Nehru Trophy ഓവർ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ യൂസുഫലെ അബുദാബിയിൽ നിന്നും തന്റെ കയ്യത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞയച്ച ഫ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച ആ പതാക ഏറ്റുകൊണ്ട് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രധാനമില്ല ആ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നാകെ പതിയെ പതിയെ ഇതാ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിന്റെ ആരോപണങ്ങളിലോട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ചുമൽത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ സൂര്യൻ. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ നാട്ടികയുടെ സുൽത്താൻ അബുദാബി അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എല്ലാവിധ അവാർഡുകളുടെയും ജനതമാക്കി
നടന്നു വരുന്ന കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ 11ാമത്തെ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, ലോകമാകെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം എ യൂസഫ് അലി സാറ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് ദുബായിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് വെർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലാഗാണ് ഇത്. ആ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഫ്ലാഗ് ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തുകയും ഇന്ന് ആ ഫ്ലാഗിന്, ഇതാണ് ആ ഫ്ലാഗ്, ഈ ഫ്ലാഗിന് അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായ സ്വീകരണം. കാരണം ഈ വർഷം വള്ളംകളിക്ക് ഇവിടെ നമ്മളോടൊത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് ഈ കൊടിയെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സകല ബഹുമാനത്തോടെ ആദരത്തോടും കൂടി ഈ കൊടി ഇതിവിടുന്ന് നമ്മുടെ യോഗ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ഈ കൊടി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടത്തി നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി സാറിനുള്ള ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം 11ാമത്തെ വർഷത്തെ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് രാവിലെ ഇവിടെ നടന്നത് ഈ പതാകയുടെ ഒരു പതാക പ്രയാണമായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്, സിറ്റി അധികൃതരോടെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. ബോട്ട് റേസ് ടീം, ഗോപു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക. ഈ ഫ്ലാഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ആയിട്ട് വീശുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ബിനുവും ഗോപു ഒക്കെ ആളുകൾ അതിന്റെ ബോട്ട് റേസ് ആദ്യത്തെ റേസ് ആരംഭിക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഓൾറെഡി 10 മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലേറ്റായി 10 മണി നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി സാർ ഈ വള്ളംകളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ എല്ലാ എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ആ വലിയ നന്മയുടെ മുന്നിൽ 1000 വട്ടം ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ പേരിലും കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ പേരിലും ഉള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മത്സരം ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 10 മണിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Kindly listen. Tournament rules for non-Malayali teams. All teams need to call. The registrar is going to issue the tag. The hand tag is necessary to enter the board and to participate. All a very kind request to Team Barricades, led by Mayor Patrick Brown and Team.
ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്ന റീജിയണൽ പോലീസ് ടീം, പർപ്പിൾ പാഡ്ലേഴ്സ്, MD റൂബി സഹോത്ത ലീഡ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് വേവ്സ് ടീം, ഈ രണ്ട് ടീമുകളെയും ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജ് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വി വെൽക്കം. മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 വള്ളങ്ങളും തങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 3 വള്ളങ്ങളും ഇതാ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരുപോലെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരം ഇതാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 വള്ളങ്ങളും ഇതാ തങ്ങളുടെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടീം മാത്രമേ മുന്നേറൂ, ഒരു ടീം മാത്രമേ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള 3 ടീമുകൾ മുന്നേറുമ്പോൾ 3ാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിച്ച ടീം ബ്ലൂ വേവ്സ് മറ്റൊരു വള്ളങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടീം ബ്ലൂ വേവ്സ് ആദ്യ ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ ഇതാ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ബഹുദൂരം, ബാക്കി 2 വള്ളങ്ങളെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടീം ബ്ലൂ വേവ്സ് കാനഡ ഇതാ ആദ്യ ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ കനേഡിയൻ ലയൺസ് ആണ് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനേഡിയൻ ലയൺസ് ആണ് ഇതാ കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടനാണ് ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ജേതാക്കളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 11ാമത് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ ജലോത്സവം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആദ്യ വള്ളങ്ങളിൽ ആദ്യ ഹീറ്റിൽ ടീം കനേഡിയൻ ലയൺസ് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ടീം കനേഡിയൻ ലയൺസിനോടും കാണികളോടും. ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ജേതാക്കളായിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ ലയൺസ് അഭിമാനപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ച കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ ഇതാ ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ജേതാക്കളായി. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 1ാമത് ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ജേതാക്കളായി സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായി ഇതാ ടീം കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ ഇതാ കരയിലോട്ട് കാണികളെ ആശീർവാദം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുഴഞ്ഞു വരുന്നു. വലിയ കയ്യടികളോടുകൂടി തന്നെ സ്വീകരിക്കാം. കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ ഇതാ ജേതാക്കളായി സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായി തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക അനൗൺസ്മെന്റ്, ഇവിടുന്ന് ബീച്ചിലോട്ട് എൻട്രൻസ് ഇല്ല. ആരും ദേവി ശ്രമിക്കരുത്. അവിടെ പോകുന്നവരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരും ദേവി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയത്. മാസ്ക് ധരിച്ച് പരമാവധി ഈ സ്റ്റേജ് അരികിൽ നിന്ന് 6 ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ച് പരമാവധി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ച് ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിയോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പരിപൂർണമായി പാലിച്ച് സ്റ്റേജിന് മെയിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തുടങ്ങി മെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി ഏരിയകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഹലോ ഹലോ മൈക്ക് ചെക്ക്. ഹലോ മൈക്ക് ചെക്ക്. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 2ാമത് ഹീറ്റ്സ് മത്സരം ഇതാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ട്രാക്കുകളിലായി മത്സരിക്കുന്നു. ടീം റെഡ് വേവ്സ്, ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ടീം, ടീം കോംബാറ്റ്സ്.
ഇതാ 3 ട്രാക്കുകളിലായി 3 വള്ളങ്ങളും സെമി ഫൈനൽ എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 3 വള്ളങ്ങളും ഇതാ തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഫലപ്രദത്തിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ട് 3 വള്ളങ്ങളും ഇതാ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 3 മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ച തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഫലപ്രദത്തിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ട് 3 വള്ളങ്ങളും ഇതാ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 3 മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ച അവസാന ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് കൊങ്കൻസും ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ടീമും തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോ ഫിനിഷിംഗ് കാഴ്ചയെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ടീം, I believe Indian family team won the second heats of the Brampton Malayali Samajam. Congratulations to Indian family team. You guys are made to the semi-final. The first semi-final. You guys are made. Very congratulations to team Indian family team. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റൂബി സഹോദയും മറ്റു 3 എംപിമാരും പങ്കെടുത്ത റെഡ് വേവ്സ് ടീമിനെയും ടീം കമ്പനെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ടീം ഇതാ 2ാം ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ ജേതാക്കളായിക്കൊണ്ട് അവസാന 8ലോട്ട് introduced you. That's okay. So do I have to ask questions to each one of you? Or Just take the mask off. huh? Nobody got it. I just had to say. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് ഈ വള്ളംകളിയുടെ മുഖ്യ പ്രതിനിധിയുമായ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രക്കാനം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുന്നു. വെൽക്കം സർ, വെൽക്കം ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി USA. സർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥികളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖരായ 4 എംപിമാരാണ്. They are always supporting with us, starting with Ruby Sawata. She's one of the best friends and she's the coordinator of this boat race. She's the event committee chairperson. She's always with us to do everything for Brampton Malayali Samaj, our community. And I want to say I just want to say thank you so much to Brampton Malayali Samajam. This is the greatest event all year long that's held in my riding. Beautiful lake, the Professor's Lake. I encourage everyone to come and join the team next year. Come out to this event. You'll have so much fun. And thank you for letting us be a part of it. And over to my colleagues, MP Kalakara, and Sonia Siddiq, and Linda Siddiq, and Good morning, everyone. It's amazing. It's amazing experience we have. Korean Lata as giving us that experience. I know you're in the Ruby's team and really amazing. Everyone enjoyed it. Thank you. Let us talk about that. And next trophy, hopefully, and waves and events. Next time. Thank you. Hello, everyone. Namaste. I'm Kamal Farah from Samajam for hosting this, once an annual boat race that we all look forward to every single year, and it's grown from where it started, and now it's turned into like an international event. And I know we didn't get the trophy, but you know what? We're just gearing up for next year. But thank you to everyone that's watching. Please be part in it next year as well. Thank you so much. Thank you for having all of us here. Red Wave. Next year we will be getting that trophy as my colleague and friend is Kamal Farah. We've got Ruby Sawata with us. She is the MP for Brampton North. Sonia Sidhu, the MP for Brampton South. Kamal Farah, MP for Brampton West. And Linda Sidhu, the MP for Brampton East.
We are excited to be here as a team. Thank you to the organizers. You guys did a wonderful job. And we hope to see more people out here. Next year, we promise we'll bring an Olympian with us. Thank you so much. നാല് എം പിമാര്, കാനഡയിലെ പ്രമുഖരായ 4 എം പിമാര്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 എം പിമാര്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 4 എം പിമാര്. Really appreciate your support. The community always with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, brother. പാർട്ടി ശുക്ല ഇപ്പം നമ്മളോട് 1 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. Thank you. Very good afternoon to everyone. I'm Pathik Shukla representing Indian Family Association, and it's really a wonderful time to be with all of you over here, and I congratulate all the organizers for the Canadian Nehru boat race. It's been really fun, and it's like, enjoying the whole time, taking back to backwaters in Kerala. So it's really fun, and thank you to all the organizers for arranging this wonderful event. Kurian, who is one of the organizers, has been a very good friend to mine, and good support to the community. We all together can make this event more better next year. We'll have more teams, and we'll continue to keep our support from Indian Family Association. And once again, I wish you all the good luck and have a wonderful day ahead. Thank you everyone. Thank you. It's a great help from the community. Thank you. കാണുവാനായി മാവേലി തമ്പുരാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഓണാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാവേലി തമ്പുരാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചെണ്ടമേളകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മാവേലി തമ്പുരാൻ ഇതായി വേദിയിലോട്ട് ഓർമ്മകളെ പുതുക്കുവാൻ മലയാളി മക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണുവാൻ ആശീർവദിക്കുവാൻ മാവേലി തമ്പുരാൻ എനിക്ക് ആനന്ദയും മാധ്യമങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മലയാളത്തിന്റെ മാവേലി തമ്പുരാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളെ കാണുവാൻ, നമ്മളെ ആശീർവദിക്കുവാൻ മാവേലി തമ്പുരാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യമായ അഹങ്കാരമായ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ ആശീർവദിക്കുവാൻ മാവേലി തമ്പുരാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണുവാൻ ഭാവനോട് ആഗ്രഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വർഷത്തിലേക്ക് ചിങ്ങമാസത്തെ 20 നാളിൽ തന്റെ മക്കളെ കാണുവാൻ, തന്റെ പ്രതികളെ കാണുവാൻ അനുവാദം കിട്ടി. അതെ, ഈ വർഷവും നമ്മുടെ മാവേലി തമ്പുരാൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമേളകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മാവേലി തമ്പുരാനെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. അറിയിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ള മത്സരങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിന്റെ 3ാമത് ഹീറ്റ് മത്സരം മാവേലി കൂടി വീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് 3ാമത് ഹീറ്റ് മത്സരം പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിൽ ഇത് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് പീപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് അണിനിരക്കുന്ന ഹീറ്റ് മത്സരമാണ് ഇനി ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാനെത്തുന്ന കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഇറക്കിയെത്തുന്നതിന്റെ 2ാമത് ടീം ഈ 3 ഹീറ്റ് മത്സരങ്ങളാണ്. 3ാമത് ഹീറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഇത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോലീസ് പീപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ്, കനേഡിയൻ ലയൺസ്, കൊടത്തപ്പറമ്പിൽ പി ടീം എന്നീ 3 വള്ളങ്ങളാണ് 3ാമത് ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ സെമി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന കാഴ്ച. പോലീസ് ടീമിനെ എല്ലാം ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2ാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന ടീം ഇതാ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ച. 2ാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയികൾ
വിജയികളായിരിക്കുന്നു. കനേഡിയൻ ലയൺസ് മൂന്നാമത് ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ 3 സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളിൽ 2 കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഇറക്കിയ ടീമുകളാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതാണ്. കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഇറക്കിയ 2 ടീമുകളും അവസാന 8 പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു കനേഡിയൻ ലയൺസ്. Police Purple Paddlers, you guys did your best. We want you guys to perform next year. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കൊളത്തപ്പറമ്പിന്റെ ബി ടീമിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും വരും വർഷങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലേക്കിന്റെ ഓളപ്പരപ്പിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ജലോത്സവം ഇങ്ങ് കാനഡയിൽ ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലേക്കിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മേയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ നയിക്കുന്ന ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ജലകേസ് ബ്രാംപ്ടൺ ഫോക്കസ് ഹോണററി മേയർ മിസ്റ്റർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ നയിക്കുന്ന ബ്രാംപ്ടൺ ബെരക്കുഡാസ് ഈ 3 വെള്ളങ്ങളും ഇതാ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4ാമത് ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ഇതാ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇതാ മറ്റ് 2 വള്ളങ്ങളെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ അനായാസം ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായതെന്ന് കാണികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് മിനിമം 2 വള്ളങ്ങളുടെയെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതാ വളരെ അനായാസം ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ മറ്റു 2 ടീമുകളും വളരെയധികം ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ഇതാ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് വള്ളപ്പാടുകളുടെ അകലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുട്ടനാടിന്റെ ആവേശം പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിനെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരായെന്ന് അടിവരയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് 2 വള്ളങ്ങളെ മേയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ നയിച്ച വള്ളങ്ങളെയും ടീം ബ്രാംപ്ടൺ ഫോക്കസിനെയും വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് പിന്നിലാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വരവ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 1ാമത് ഹീറ്റ്സിൽ അവർ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Patrick Brown and team, you guys did your very best. Congratulations for your participation. We want to see you next year as well. Come back very stronger next year. Mr. Patrick Brown, Brampton മലയാളി സമാജത്തിന്റെ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു സംഘാടകൻ കൂടിയാണ് മിസ്റ്റർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ എല്ലാമായ മേയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ നമുക്ക് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് 6 ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് 1ാമതെത്തുന്ന ടീമുകൾ മാത്രമേ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയുള്ളൂ. സെമി ഫൈനലിൽ ആകെ 6 ടീമുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. 3 ടീമുകൾ വീതമുള്ള 2 മത്സരങ്ങളായിരിക്കും സെമി ഫൈനലിൽ നടക്കുക. 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫൈനലിലോട്ട് 2 ടീമുകൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് 4 പിക്ചർ ദി ലൈൻ. Along with Honorary Brampton City Mayor Mr. Patrick Brown, we also got Inspector Dylan and Ministry of Meat Secretary. We want to welcome all of you guys to one of the most entertaining, most competitive, most proudly event of
Brampton Malayali Samajam 11th Canadian Nehru Trophy boat race. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ സ്പോൺസറുമായ മിസ്റ്റർ മനോജ് ഖരാത്തയെയും ഈ വേദിയിലോട്ട് വളരെ വിനീതപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടെ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ് ഈ 11 വർഷവും ഇത്രയും മനോഹരമായി നടന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ കുര്യൻ പ്രകാനവും ഈ വേദിയിൽ നമ്മളോടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രകാനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്സ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 11 വർഷവും കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിൽ ഉടലെടുക്കുമായിരുന്നില്ല. Ladies and gentlemen, welcome again to the 11th annual Brampton Boat Race. We are so happy and excited to have all of you here. While you are standing, let us prepare to have the singing of the Canadian National Anthem, O Canada. Thank you everyone for your patience. We're just preparing for the singing of the national anthem. Thank you so much. I'd like to invite forward Ms. Lata Menon. She's the General Secretary of the Brampton Malayali Samajam. She's here to welcome all of you. Would like to remind all of you that during the program, please keep your mask on. Please keep a bit of a distance from the people next to you and take all the photos you like and share them on Facebook. Thank you, Ms. Menon. Thank you, Liz. Good afternoon to one and all. Good afternoon, and I've already been introduced by Liz. On behalf of the Brampton Malayali Samajam, it's my pleasure to welcome all of you for today's program, which marks the 11th Canadian Nehru Trophy boat race. We have with us a number of dignitaries who have spared time for their busy schedules in order to grace this occasion and participate in our celebration. Thank you, all of you. We thank them for their words of encouragement and willingness to participate in the community events organized by the Brampton Malayali Samajam. Although this boat race originated in Kerala in India, it has become a very popular sport even in Canada today. Today's boat race have all the participants from several communities
And this event signifies the unity in diversity. We have all the communities participating today. You would have all seen that. We are elated to welcome all of you from all walks of life today's boat race. On behalf of the Brampton Malayali Samajam, I wish to place on record our gratitude and appreciation for our President, Mr. Kurian Prakanam, who has worked tirelessly to organize this morning boat race. He has been an instrumental in bringing together all the participants for today's boat race within a short of time, in spite of his restrictions of the COVID-19 pandemic. He has done a marvelous job in organizing today's boat race, and all of us are extremely grateful to him for his dedication and untiring services for the betterment of our community. Thank you, Mr. Kurian Prakanam. I need everyone to give a big round of applause. He deserves it. A hearty welcome to our dear Mayor of Brampton, Mr. Patrick Brown, who's always participated in our functions and has been a source of encouragement to all of us. And it's not only today, guys, this person has been there with us all through our boat race, giving us support and encouragement. Another big applause to our mayor. And then today we had in our midst our Vice Chief Marshal, Brampton Fire Brigade, Bill Boyce, to whom we extend a warm welcome. A hearty welcome to our Honorable Irrigation Minister. He's not there today. But we also have Honorable Parmeet, the President of Ontario Trust Board, who's also another mark of an encouragement to our community. Another big applause. And today in the morning in our midst, we would have also seen our MPs from Brampton for the Brampton Boat Race Advisory Committee, Shri Ruby Sahota, Kamal Kera, and Sonia Sidhu also there, who participated in the boat race, which all of you all had seen that. A hearty welcome to our MPP Amarjot Sandhu, who's also the member of Brampton Boat Race Advisory Committee. He is also in there right through for us for the Brampton Boat Race, giving us encouragement and all kinds of support. A big round of applause to him. So a hearty welcome. Today we all had even Manindra Sidhu, MP from Brampton East, and we had Sonia Sidhu, the Member of Parliament, and also we have our Ruby Sahota here. A hearty welcome to our councillor, Rowena Santo, who is also there. And one more powerful team was joining this time for the Brampton Boat Race, which was the Peel Police for the first time in joining the Canadian Nehru Trophy. They were there, they participated. And the Peel Police lead by Constable Darren Broaden and his team was there. Thank you so much. And at last but not the least, a very warm welcome to all of you who have made time to participate in today's boat race. You can rest assured that this boat race will be a thrilling experience, as there will be a fierce competition among the contestants in the winners of today's boat race. We wish all the participants the best of luck, and may the team be with us. Thank you so much. And over to Liz. Thank you so much, Ms. Menon. Ellavarkum Onam Ashamsakal. Happy Onam to each and every one of you. It is such a pleasure for me to be here today and to see everybody not on Zoom, but in real life. 1 year ago, where were we? We were sitting at home eating snacks, waiting for the pandemic to end. We are so lucky and grateful, and experience with the boat race is here on Canadian soil. I'd like to congratulate the Brampton Malayali Samajam for making that possible. And I would also like to welcome to our stage here today the president and founder of this boat race, Mr. Kurian Prakanam, who has worked tirelessly, as you know. However, he is still available and accessible to each of us whenever we reach out to him, despite all of his duties here. So, Mr. Kurian, we'd like to give you the mic and welcome you to this program. Thank you, Liz. Aradhanaya, Honorable Mayor Patrick Brown, Ontario Trustee Board President Sakai Reji,
MVP Amrajot Sandhu, Inspector Jilanji, Ravina Sandhaji, and our sponsor Manoj Karath here, and also the King Mabel is here, and all my friends. I'm not a good speaker, you guys know. It's like actions. In this meeting, I want to tell you something. The pandemic time, we all think we stay home, we can do nothing like that. But we make a decision, we will do something for this boat race. So me and my team, we dedicatedly work on it. Until last week, yesterday, nobody believed it's going to happen. But this day is a historical moment. Nowhere in the world, usually you guys know Malayalis, around 25 boat races happening in Kerala too. Nowhere else in the world this year, there is no boat race. Only in Brampton. So we are in the part of a history. We made this history with all your support. When I say that, I want to mention some names here. Our mayor, I don't know how to say thank you for him. Without him, this boat race is going to be like same like what we do 10 years ago. Only Malayali community. Some people come from state, some people here, like only in our community, nobody knows. He is the one actually motivate me, support me, make this happen to public, everybody. So really appreciate from my heart. Mayor Patrick Brown is the founding stone, a backbone for encouraging to make this as a big festival. You know guys, right now we are short of people because the COVID pandemic. Otherwise thousands of people around here. Even he helped for the city's permission. Look, now we have free entrance over here. City Council doing a great job for us. We all thank for you guys. Thank you so much. The other person I want to mention, Sarkareji. As I say, like whenever we need something, he always there. He's also our event coordinator, event committee chairperson. He's always with us. Any help we ask Brampton Malayali Samajam or for Brampton boat race, he'll be always there. And I have Amrajot Sandhu. He's always like a brother. Anytime you need a help, just text him. I need some help. He will do it. Including 2 days ago, we get a message from Honorable Premier. So these two MPPs work for it, and they try to bring the MPP here, but then unfortunately the situations they cannot bring it. And there is Inspector Jilanji. First time I'm meeting him, but as a person I met him, he is so interested to have a boat race like this. He's supporting. He said even next year we can have more big teams. So thank you, sir, for that. This is Ravina Santos. Actually, City Hall team come. Captain is our mayor, but Ravina has worked so hard for it. Thank you, Ravina, for support, all the support. In Malayalam, I'm sorry, I want to tell Malayalam something. This boat race നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച പല കാര്യവും നമുക്കതിന് വില്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ വള്ളംകളി. ഇന്ന് ഈ വള്ളംകളിയെ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഇത് നടക്കില്ല, കോവിഡാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തപ്പോൾ ഇത് നടത്താം എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് സമാജവും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അത് നടന്നു കിട്ടി. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഒരു വില്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ്. ഈ ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസിന് ഇന്ന് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ടീം ഉടനെത്തും, പോലീസിൻ്റെ ടീമുണ്ട്, മറ്റേ ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ടീമുകളും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ടീമുകൾക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ മനോജ് ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഴുതി കാണിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് മനോജ്. അപ്പം മനോജിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം നന്ദി പറയാനുള്ള ആൾ വേറെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മൈക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അതിന് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരൊക്കെ തെറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ജലഘോഷയാത്രയുണ്ട്. കഴിവ് ആളുകൾ ബോട്ട് റെഡിയാക്കി നിർത്തിക്കൊള്ളുക. നമ്മൾ അതിനോട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.
year long, especially for this one event. So let me see who we have in the audience today. So raise your hand if you are born and raised in India. If you are born and raised in India, raise your hand. Okay. Raise your hand if you are born and raised outside of India. Raise your hand if your parents never told you where you were born and raised, so you're not sure. Okay, luckily nobody. Okay, it's so good to see you guys all here. Remember that this is a fun family event, so if you'd like, you can still invite your friends to come. You do have to wear your masks while you're here. So today we have 3 rules, so listen carefully to the 3 rules. The first rule is that you need to wear your mask, and if you don't have one, you can get it from the registration desk. The second rule is that you need to take photos and share it on Facebook and tell your friends that you're here. The third rule is that you have to memorize this website that I'm going to tell you. Listen carefully. Listen carefully to this website. You have to memorize this. www.manojkarata.com. Okay, this is the website for our main sponsor, Manoj Karata from Remax Realty. Familiar friend and family member to all of us. Make sure that you memorize that and support his business. So without further delay, we would like to invite His Worship Patrick Brown, the Mayor of the City of Markham. As you know, he's a familiar face here. We can see I live in Markham, guys. I was trying to make a plea for him to come to Markham, but that's fine. Mayor of the City of Brampton. We often affectionately refer to him as the Chief Minister here because he's been to Kerala as many times as some of us. A strong friend of our community, and as Mr. Kudian said, really considered one of the backbones of this boat race event, as well as many of the things happening in the local area. So Mr. Brown, without further delay, I'd like to give you the mic. Thank you. Well, thank you, Liz. What a great MC we have. She's always there to the Malali events. I want to start off by thanking Kurian, who has been so determined, so dedicated to making this event a success. So a big hand to Kurian, who is a force for good. I also want to thank Councillor Santos, who was the primary organizer of the City Hall team and trying to get people involved in this boat race. And I see her teammate, Councillor Paul Vicente, is nearby. Paul, give us a wave. He was going to be our drummer, but he's a little bit late. He's on Malali Standard Time. Maybe that's why we finished second, not first. And I should also note our fire chief, who keeps everyone safe in the city. Bill Boyce has his own team here this year too. Thank you, Chief. And it's great to see the Peel Police here for the first time supporting this boat race, and they look like ringers out there. So big cheers to the Peel Police. I also have breaking news. I was talking to Pramit Sakaria and Amarjot Sandhu just before we came here, and Pramit tells me that next year, because he's the president of the Treasury Board, he's going to have a boat called the Presidential Treasure Hunters in the boat races. And Amarjot Sandhu, who is the MPP for Brampton West, is going to have the Western Wave next year. He's going to have a boat too. A big hand to Amarjot. But I told him he can't wear a suit. We're going to see Amarjot in a bathing suit here next year. It's great that we've got all levels of government here supporting this event, because it's an event that brings the community together. I saw we had our MPs in a boat race earlier this morning. I think they've left to go door knock, but everyone is here in the city because this is a beautiful event. Normally you'd have to travel 15 hours to go by plane to go to Kerala. And this is a taste of Kerala right here. And how beautiful. Normally these boat races that Liz talked about, which you'd see in southern Kerala, you'd have to spend a lot of money, take a lot of time to go there, and this is a mini version of that. And why not? We've got beautiful Professor's Lake. You know, this is a hidden gem in the city of Brampton, and we should show it off. I was hoping someone would knock us over. We'd fall in the water. It looked so comfortable. The rest of my teammates didn't want to fall in, so we kept our boat upright, but it's a beautiful water body in an urban milieu, so I think we're lucky in Brampton to have a beautiful spot like this, and it's great to have groups like Kurians using Professor's Lake and showcasing it, not just to Brampton, but for the teams that are all over. I see there's teams coming from all over Ontario. I see my friend Thomas here from Hamilton.
we're trying to encourage Liz and Thomas to move to Brampton. They want to stay in Markham and Hamilton for now. But it's great to showcase this beautiful location, showcase this great Kerala tradition, and those of you who have gone to Kerala, you fall in love with it. You fall in love with it. You know, I've been to Trivandrum with Kurian, I've been in the backwaters with Thomas, and every time you go to Kerala and they say it's God's gift, it really is. It really is, because it's the type of place that stays with you for the rest of your life once you visit. And I hope you get a little bit of the Malali experience here today at Professor's Lake. And on behalf of the city of Brampton, I just wanted to thank Kurian, Liz, the entire team for putting this together. I think it's a gift to the city of Brampton, just like Kerala is a gift to the world. So all the best and have a great afternoon. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസിന്റെ മേയർ വിൽ കട്ട് ദ റിബൺ and officially inaugurate our Brampton Boat Race 2021, BBR 2021. We may need a fire site. Okay, Thank you, Mayor. Thank you so much. First of all, I want to thank each and every single one of you for being here today, and I want to thank the Brampton Malayali Samajam for really making history. As my good friend Kurian said, many of us haven't been able to travel internationally for the last couple of years, but more importantly, none of us have had the opportunity, especially those that have been born and raised in Canada, to experience the culture of Kerala and Malayali community. And what better way to do that than celebrate it right here in the greatest city in Canada, and probably the greatest city in the world, right here in Brampton, where everything comes together, all communities come together. And I'm so happy to see not only me and my colleague Amarjot Sandhu here, we have the Peel Police here, the Brampton Fire, Councillor Santos, Mayor Patrick Brown, who's been an absolute champion for this event and for this community. So, and I see Councillor Vicente over there, right on the dock already, ready to go. So thank you so much for doing this. Every year this event will get better. I know last year we weren't able to host it, but the first time you hosted it here, it was an absolute pleasure to finally get an introduction into the culture, what the community does. And I know there was teams that year here from New York, I think there was, all over North America. So we know how big of an event this is for the community, and to have it right here in the city of Brampton is an absolute pleasure. And for me to be able to be here to support you with it, we want to make this bigger and bigger every year. Maybe one year we can have thousands of people in the bleachers, bring some bleachers here, bring in more communities, bring the premier here, other leaders, because there's so much to offer in your culture and so much for us to learn. So thank you so much for doing this, Kurian Chief. You're an absolute champion. I know this takes over a year of organizing. We didn't know if this would be able to happen given the pandemic, but they still organized. The community came together. We have sponsors in the community that have really stepped up to make this a reality. So thank you so much for having me, and enjoy your boat race. A beautiful day to celebrate, a beautiful day to roll. Thank you so much. Thank you so much, sir. I appreciate. Oops, excuse me. Sorry. Okay. I encourage all of the guests who are here today to mingle with our elected officials and all of our dignitaries that are here. These are people that are working hard for this community, and they're working hard for you and your families and for your neighborhoods. This is a great opportunity to meet them personally and understand what exactly they're doing here, and so that you can also keep in touch with them in their work. So thank you so much to everyone for being here. I'd like to introduce for you the Honorable Amarjot Sandhu, MPP for Brampton West and Parliamentary Assistant to the Minister of Infrastructure. He did promise us in our Zoom flag off that he would be here live, so we're so excited to have him here. Thank you so much, sir. Thank you, Liz. Namaskaram. Happy Onam.
It's great to be here. First of all, I would like to take this opportunity to thank my good friend, Korean Praknam, an incredible community leader, who's always willing to help the community, and hosting these events is not easy. It needs a lot of time, a lot of efforts to host these kind of events. So I would like to congratulate all the organizers. Even everyone was saying, Mr. Sarkaria, Mayor Brown, that last year has been very tough on our families. We were not able to celebrate the important days like Onam and this boat race. And finally, life is coming back to normal, and we are able to celebrate these special days with our loved ones, with our family, with all the community members. We always say that we are very blessed to live in such a country that we have a wonderful diversity of different cultures. We come from different backgrounds, and festivals like this is a perfect opportunity for us to celebrate our cultures with different community members, so that they get to know about our culture. And all would like to acknowledge with gratitude all the invaluable contribution Malayali Samajam has made to make Ontario a better place to live. You know, the vital part of the fabric of our province. And if there's anything from the provincial government, me and Mr. Sarkaria, we're here to help. We have a great support from Mayor Brown. Our fire chief is there, our field police is there, Councillor Santos, Councillor Vicente. So we're all here to help you and make this event a better always, a great event. Thank you so much for having me. Thank you so much, sir. Great to see you here. We're expecting to see you next year as well. And all the best for you and your work in this beautiful city of Brampton. Now we're so excited to introduce to you Mr. Bill Boyce, who's the fire chief for the city of Brampton. Him and his team help to keep all of us safe here. And if there's any interest in coming to Markham, you can always consider that. But if you're comfortable here in Brampton, then we're so happy to have you here, sir. Please go ahead. Thank you, everybody, for having me today. Very excited to be here. It's been a tough 18 months. To be able to come together again is fantastic. Mayor, Councillor, Minister, VP, police friends. I would like to race the police, but we do have our fire trucks here today, so I encourage you all to go out and have a look and meet our crews. It's quite a sight to see. Thank you very much for having me. We look forward to racing very soon. Awesome. Take care. How's everybody doing? What a wonderful event. This is the first time that I'm aware of the event. I grew up in 21 years in the region, and I have friends of different backgrounds, especially from this community. So I just wanted to say thank you from Chief, from Field Police. Thank you for allowing us to participate. Thank you to our elected officials. Guys, again, great job to all the volunteers. Great job to all the competitors. You know, the Peel Police team asked me to come on the boat, but I'm a little too hefty for them right now. I think the boat would be a little bit tangled up, so I decided not to. But anyway, good luck to everybody. Wonderful event, and this is an excellent way for us all to connect and bring cultures together. Thank you. Thank you so much, Mr. Dillon, for everything yourself and your team does to serve and protect all of us here in the great city of Brampton. So I'd like to invite forward Ms. Rowena Santos, who may be an unfamiliar face to some of you, but I'm hoping that if you live in Brampton, then you would recognize her as one of your councillors. She's spent most of her life here in Brampton, very, very active within the city. And Ms. Santos, we're so happy to invite and welcome you here today. Thank you so much, everyone. I think you're tired of hearing from politicians now, right? It's really hot. We just want to get racing. I'm Councillor Rowena Santos. I'm here with Councillor Paul Vicente in Brampton Wards 1 and 5. And thank you so much, Korean, for organizing this every single year. And every single year, Mayor Patrick Brown and I, we are very competitive on council. And we always say yes to any kind of race. And in fact, we just raced this morning. How many people watched that this morning? We came in second, not bad. But now I'm going to be racing with the Brampton Fire team. So that's 2 races. And so fire better not let us down, because I want to win this time. Thanks, everyone. Have a great time. Thank you, Ms. Santos, for joining us today and for your friendly, competitive spirit. We love it. It really adds to our event here today. So I'd like to invite forward a familiar face. So everybody look over here first. And then look over here. So I'd like to invite forward the president of the Hamilton Malayali Samajam, Mr. Thomas Kurian, well known within Hamilton, Markham, Brampton, everywhere there's a great Malayali event. Mr. Thomas Kurian will be there, affectionately known as Shaji Uncle.
So welcome to this event, and please have a few words, sir. Thank you. Thank you, Liz. Thank you, Priya. It's a great pleasure that we are invited on behalf of come here and give a great message. And I'm so glad that our mayor, Josh, along with other dignitaries and officials, congratulations to Brampton Malayali Samajam and Korea for organizing this event during this pandemic time. I just want to share something with you. Maybe 5 years ago, 5 or 6 years ago, I had an opportunity to stay with the Patrick Brown in the backwater, Punnamadakai. We stayed one night in the boat there, and it is so coincidence that Nehru Trophy is conducted at Punnamadakai, and Patrick encouraged us to conduct the Brampton Nehru Trophy in this place. Seriously, I have one request to Patrick that boat race is very familiar in Kerala because of the way how the boat is designed. It is called the snake boat, അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടൻവള്ളം. നമുക്കിവിടെ 2 ചുണ്ടൻവള്ളം അസാധ്യമൊന്നുമല്ല, വളരെ സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ Brampton, I believe it will be a feather on our hat for Brampton and the mayor of Brampton to have 2 snake boats, at least 2 here, to have a good race of spirit for the mornings. Thank you, and I wish you all the best in your future. Thank you for inviting me. On behalf of Brampton Malayali Samajam, I would like to express our congratulations to the Brampton Malayali Samajam. Each Malayali Samajam has their own specialty, and Brampton got the talent of organizing this sport. Thank you again. Thank you so much, sir, for being here and for bringing your friends and members from Hamilton. We so appreciate that. I'd like to introduce you to the president of the London Malayali Samajam, who's Mr. Aju Philip. You may or may not know that London has a booming Malayali community. Back in the days, there used to be just a few members there, and in fact, that's where my mom first came when she came to Ontario. But now there are literally thousands of Malayalis there. So we'd like to invite forward Mr. Aju Philip. Good morning, everyone. Just a correction, it's not London Malayali Association. It is ORMA, Ontario Regional Malayali Association. Okay, happy Onam to all. Thank you very much, Korean, for inviting us to this occasion. It's indeed totally excited to be here because you guys are conducting this boat race in this pandemic period, and it's needed a lot of time and effort to conduct a fantastic program like this. So special congratulations to Indian crew, and you need a strong leadership to pull this event on. So Korean is a good community leader, so he really operationalized this event. So especially congratulations to this team. And this type of events help our new people to integrate with the Canadian society. So we hear a lot of different communities come together and be a part of this event. It's really awesome. Thank you very much, Brampton Malayali Samajam, and special congratulations from Ontario Regional Malayali Association and Team ORMA. Thank you. Happy honor. Thank you so much, Mr. Philip. My apologies, that's not the London Malayali Association. In fact, that's ORMA. This is a relatively new Samajam. If you've looked at their Facebook page, you can see they have large-scale events that invite thousands of people, and we've seen them very, very active over the last couple of years. So we're so happy to have their participation here as well today. So of course we cannot leave this stage without hearing a few words from our main sponsor, familiar face, friend to all of us, Mr. Manoj Karata. And remember rule number 3 for today, www.manojkarata.com.
Mr. Karata, we'd love to hear a few words from you, sir. Thank you, Liz. Honorable guests and friends. Like I always say that we are just doing financial support. With the financial support, these kind of events won't happen. So for these kind of events now, somebody like with the will, they have to start doing it. Then only these kind of events will happen. So I have to thank a Korean for doing that one, and the Korean team. Only because of the effort of those people, this event is happening. And you know, back home, conducting a boat race like this, so many things are there. So think about conducting something here. So a lot of regulations, a lot of restrictions. It will be really hard, but all the things they did, and that is why we can see that boat race here. So once again, congratulate Korean and team for doing this. And എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. How are you guys? ആർക്കൊന്നും ഉഷാറില്ലാത്ത? How are you guys? Good. Okay, എല്ലാവരും ബോട്ട് റേസിലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. So I am not stretching my speech. Thank you so much for coming. എല്ലാവർക്കും once again ഓണാശംസകൾ. Thank you so much, Mr. Karata. Make sure that everybody has a look at his website and continues to support his business. We're so grateful to you for your support. So we're coming close to the end of our program before we move on to the flag hoisting, which of course you do not want to miss. I'd like to invite forward Ms. Maya Thomas to give the vote of thanks today. And then she is one of the secretaries of the Brampton Malayali Samaj. Thank you, Liz. Good day to all of you. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of Brampton Malayali Samajam and the Brampton Boat Race Committee. Let me start off by giving glory to Almighty God, whose blessings and grace has helped us through in making today's occasion a successful one. A special thanks to all our distinguished guests and invitees. Honorable Mayor Patrick Brown, Honorable MP Ruby Sahota, Honorable MP Kamal Khera, Honorable MP Amarjot Sandhu, Honorable MP Sonia Sandhu, Inspector Dylan, Mr. Prabneet Sarkaria, Chief of Fire Force Bill Boyce, Hamilton and Orma Malayali Samajam Presidents, Councillor Ms. Santos, for having come here in spite of your busy schedule and have found time to bless us with your presence. We would also like to acknowledge and express our gratitude and appreciation for all the services provided to the community by each one of you. Today's event would not have been a success without the participation of the teams. Thanks to all those who participated enthusiastically for the boat race and for making this event an enjoyable one. A special thanks goes to all those who came to cheer them. Thanks to the Professors Lake staff and the management for allowing us to conduct this event and for being supportive both during the planning phase and today. The event would not have happened if we would not have had sponsors to contribute and support us for this event to be successfully happening here. A special thanks to our main sponsor, Manoj Karata, and all our other sponsors. The vote of thanks would be incomplete if I would not thank our team who have relentlessly put their efforts to make this event a grand success. Each one of our team members have worked day and night under the leadership of our great leader, Mr. Korean, who has so much in his head, which he keeps explaining to us, and we all are ready at once. Whenever he says, you have to do this, here comes one or even two or even 10 of us who join hands to make whatever is in his mind a reality.
Thanks so much, sir, for all the advices and the guidance that you provided us, because of which this event has happened. And his positive energy is what has led us to make this event happen today. So once again, thanks to each of our team members who have worked hard and without whose efforts today would not have ever happened. Once again, I would like to thank each and every one of you. If I have missed anybody's name, please forgive me. I try to accommodate all those who are present today. And thanks, Liz, for the amazing MC, being the MC and, coordinating and taking us through this whole event. Once again, thank you and happy Onam. Arpo! Thank you. Bye. Thank you so much, Ms. Thomas. So as you walk through, you'll also see our media sponsors who are here today. We have people from AHA Radio, all of our RJs whose voice we hear on the radio. They're live, so you can take your photos with them. Flowers TV, we have all of our media sponsors. Make sure that you meet everybody. We also have Maveli. Make sure that you take a photo with him. This is a once-in-a-yearly opportunity that you have, so we're so grateful that we have all of these festivities going on today. So everybody look over here at me. And now everybody look over here. So here we have the flags that we will be hoisting so that we can continue on with the next half of our program. I'd like to invite forward the Honorable Minister Prabmeet Sarkaria to come forward, as well as our founder and president, Mr. Kudian Prakanam. The two of them will join together for the flag hosting, and of course our dignitaries and VIPs, we'd like to have them as well. And we'll just make some space for all of you, sir. This is a great opportunity for you to take a photo. This only happens once a year. The official flag hoisting of the Brampton Boat Race 2021. We would like to start with the singing of O Canada during the raising of the Canadian flag.
next one, we have a small water procession. You guys know, like, this is a traditional one. So, Minister, MVP, all the guests will be in a boat, and you guys can be with Maveri, for some Koda, Kodi. There's 2 guest families around coming. So, everybody join, as much as we can use. I think 5 boats there, and the motor boat. Get the Joy. Joy is here. Joy. Brampton Malayali സമാജത്തിന്റെ കാണികളെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇവന്റിന്റെ മുഖ്യാതിഥികളും മറ്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സിലേക്ക് ഒരു വലയം വയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം മറുവശത്ത് സാക്ഷാൽ എം.എ. യൂസഫ് അലി തന്റെ കയ്യൊപ്പാൽ വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത പതാക എഴുതിക്കൊണ്ട് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രക്കാനം അടങ്ങുന്ന ഒരു വള്ളവും മറുവശത്ത് പ്രൊഫസേഴ്സിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രകാനത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വള്ള പതാക സാക്ഷാൽ എം.എ. യൂസഫ് അലി, നാട്ടികയുടെ സുൽത്താൻ, കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം, അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ മാണിക്യം, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി കരുതുന്ന എം.എ. യൂസഫ് അലി തന്റെ കയ്യൊപ്പാൽ പതിച്ച വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനം സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച എം.എ. യൂസഫ് അലി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ആ മനോഹര പതാകയാണ് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ കുര്യൻ പ്രകാനത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തെ വലയം വെച്ചുകൊണ്ട് 2 ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥികളും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടാതെ ഇവന്റ് റെപ്പുകളും ഇതാണ് കാണികൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസേഴ്സിലേക്ക് ഒരു വലയം വെക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ എം.എ. യൂസഫ് അലി വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രകാനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച ആ പതാക എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള 3 വെള്ളങ്ങളും ഇതാ തങ്ങളുടെ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥികൾ, മുഖ്യ സ്പോൺസർമാർ, ഇവന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് തുടങ്ങിയവർ 3 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിലായി ഇതാ തങ്ങളുടെ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കരയിലോട്ട് പതുക്കെ തുഴഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ടൊറന്റോ ദാസാട്രം മാവേലിയും അവരുടെ കൂടെ പാടി സമർപ്പിക്കുന്നു. മാവേലി ഓണാശംസകൾ അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ടൊറന്റോ ഡാസേഴ്സിന്റെ കൂടെ മാവേലിയുടെ കിടിലൻ മോഡേൺ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജം അതിന് മധുരം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈഫിൽ തങ്ങളുടെ 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരവും നടത്തുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ടൊറന്റോ ഡാസ ഡ്രമ്മേഴ്സ് ഇതാ കൊഴുപ്പേക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ താളമേളങ്ങൾ കാണികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പോൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥികളും ഇവന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും 3 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിലായി കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കരയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഖ്യാതിഥികളും മുഖ്യ സ്പോൺസർമാരും ഇവന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കരയിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു കയ്യടികളോടുകൂടി തന്നെ സ്വീകരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥികൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഇവന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അടങ്ങിയ 3 ചുണ്ടൻ വെള്ളങ്ങളും ഇതാ കരയിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ കൊറിയൻ പ്രകാരം സ്വന്തം കയ്യിൽ MA യൂസുഫ് അലിയുടെ സാക്ഷാൽ കയ്യൊപ്പോട് കൂടി ചാർത്തിയ വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് ഉപയോഗിച്ച അതേ പതാക കാണികൾക്ക് മുമ്പാകെ ആവേശപൂർവ്വം കൈവീശി കാണിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ കൊറിയൻ പ്രകാരം ഇതാ സാക്ഷാൽ യൂസുഫ് അലി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ അതേ പതാക വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് ഉപയോഗിച്ച അതേ പതാക കാണികൾക്ക് മുന്നാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസുഫ് അലി കൊടുത്തയച്ച ആ പതാകയും കയ്യിലേറ്റിക്കൊണ്ട് കൊറിയൻ പ്രകാരം ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ കൊറിയൻ പ്രകാരം ഇതാ കരയിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇവന്റിനോട് കൂടി സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആഹാ റേഡിയോ, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ. ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആഹാ റേഡിയോ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളുടെ ആരവങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രൊഫസേഴ്സ് ലീഗ് വീണ്ടും ആവേശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചൂടിലേക്ക്. അതെ, ഹീറ്റ്സ് 5-ൽ
ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അഞ്ചാമത് ഹീറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രൊഫസേഴ്സ് ലേക്കിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയായി. ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്നു അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്. രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ അറക്കൽ നോയൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കൊണത്തപ്പറമ്പിൽ മെയിൻ ടീം. മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ഫീൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടീം. മൂന്ന് വള്ളങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിലിന് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. അഞ്ചാമത് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇതാ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിൽ മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് വെള്ളങ്ങളും ഇതാ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിലിന് ശേഷം ഇതാ അതിശക്തിയോടെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിന്റെ എല്ലാ അടവുകളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ മൂന്ന് വള്ളങ്ങളും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്. അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്. ഇതാ അഞ്ചാം സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായി മറ്റ് രണ്ട് വള്ളങ്ങളെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് ഇതാ മറ്റ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് അഭിമാനപൂർവ്വം കാണികൾക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഇതാ അഞ്ചാമത് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായിക്കൊണ്ട് അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഇതാ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലണ്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബ് ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പാർട്ണർ കൂടിയായ മലയാളീസ് നിയർ മീ, ഈ രണ്ട് ടീമുകളും അടുത്ത ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഹീറ്റ് മത്സരമാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള 6ാമത്തെ ഹീറ്റ് മത്സരമാണ് ഇനി പ്രൊഫസേഴ്സ് ലേക്കിൽ അരങ്ങേറാനിരിക്കുന്നത്. 6ാമത് ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പാർട്ണർ കൂടിയായ മലയാളീസ് നിയർ മീ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബ്. അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബും ഇതാ The sixth heat is underway. Malayalis near me in white jerseys. London Boat Club moving along quickly in yellow jerseys. Let's watch and see. London and Malayalis near me neck and neck for the 16th. Malayalis near me taking a short lead. Let's see whether the London Boat Club yellow jerseys can keep up the race here. 16th winners, Malayalis.com in white jerseys. Congratulations. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിൽ മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ മൂന്ന് വെള്ളങ്ങളും ഫൈനൽ എന്നൊരൊറ്റ സ്വപ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫൈനലിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രണ്ട് ടീമുകളാവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുഴച്ചിൽ ഇതാ മൂന്ന്
വെള്ളങ്ങളും ഇത് വളരെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫൈനലിലോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം. രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഒരു വെള്ളപ്പാടകലെ മറ്റ് രണ്ട് ടീമുകളെയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന കാഴ്ച. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തന്നെ കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ ആദ്യ ടീം ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ച. തങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹപാഠികളെ ടീമിനെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഇതാ പിന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ ട്രാക്കിൽ മത്സരിച്ച കനേഡിയൻ ലയൺസ് ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് വീണ്ടും ജഡ്ജസിന് ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ആരാണ് ഒന്നാമതെത്തിയതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ ജഡ്ജസിന് ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതാ രണ്ട് കനേഡിയൻ ലയൺസും ഈക്വലാണ്. തങ്ങൾ എ ഓർ ബി അല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീമുകളും സമതുല്യരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദഗ്ധ പരിശോധന ആവശ്യമായിരിക്കെ എങ്കിൽ കൂടെ ഈ രണ്ട് വെള്ളങ്ങളും ഈ രണ്ട് ടീമും ഫൈനലിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. കേവലം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർ ആരെന്ന് മാത്രമുള്ള ചോദ്യമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എങ്കിൽ കൂടെ കനേഡിയൻ ലയൺസിന് തന്നെ രണ്ട് ടീമുകളും കലാശക്കൊട്ട് ഫൈനലിന് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Congratulations to both of the Canadian Lions team. Go! Hit it! सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आज चलिया. ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ. മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മലയാളീസ് നിയർ മീ. മത്സരം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ കണ്ണുകളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നീടുകയാണ്. ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ജലകേസരി ചുണ്ടൻ, രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ അനന്തപുരി, മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ ജലകേസരിയാണ്, രണ്ടാം ട്രാക്കിലുള്ള അനന്തപുരിയാണ്, മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ജലകേസരി ചുണ്ടന്റെ ടീം രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായിക്കൊണ്ട് ഫൈനലിൽ സ്ഥാനമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും തങ്ങളും ഒരംഗത്തിന് കൂടി ഫൈനലിലോട്ട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ അനന്തപുരി ചുണ്ടനും ഇതാ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലോട്ട് കടത്തുന്നു. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ അവസാന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇതാ നമുക്ക് രണ്ട് ടീമുകളെ കലാശക്കൊട്ടിലോട്ട് വീട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്ത ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ജലകേസരി ചുണ്ടൻ, രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്. ഈ രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിലോട്ട് കൊമ്പുകാർക്കാനെത്തുന്നത്. മലയാളീസ് നിയർ മീ, ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ പാർട്ണർ കൂടിയായ മലയാളീസ് നിയർ മീക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബെറ്റർ ലൈഫ്. ആവേശം വാരി വിതറിയ മത്സരത്തിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ആവേശം ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഈ രണ്ട് ചുണ്ടന്മാരും കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
വലിയൊരു കയ്യടിയോട് കൂടി തന്നെ സ്വീകരിക്കാം. അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ട്രിവാൻഡ്രം കവിത ആദ്യമായി കരയിലോട്ടെത്തുന്ന നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നഷ്ടമാണെങ്കിലും വളരെയധികം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ടീം തന്നെയാണ് അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ. 2ാം സ്ഥാനക്കാരെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരായെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ വർഷവും ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലേക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു പോക്കുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച ആ കപ്പും കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ലേക്കിൽ നിന്ന് ഒരടി പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതാ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിശക്തരായ എതിരാളികൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ അനന്തപുരി ചുണ്ടനും ഫൈനലിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കുകയെന്ന് ഉറക്കെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ ചുണക്കുട്ടികളും ഇതാ ഫൈനലിലോട്ട് ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിനെതിരെ കൊമ്പുകോർക്കാൻ. Thank you so much. I see the boats are coming in, and I know the commentary has to start, the energy has to flow, so I'm going to be very quick. Ellarkum namaskaram. Ande pare Deepak Anand, MPP Mrs. Saga Malta. You know, it's always fun to be back with the community, with the family, and be at the boat race. Nehru boat race is the best in the world. We're right here. We at one point of time are going to have an international boat race here as well. Not here, actually Lake Ontario. And that credit goes to each one of you. When we see the small seed, when after 15, 10, 15, 20 years, you see the big plant producing the fruit, and you wonder where this fruit came from. That fruit came from all the hard work you guys are doing right now. So without that further delay, I just want to say thank you to the whole team. Thank you to Korean, our champion, and thank you for inviting me. Ellarkum Ona Asham Sakam. Thank you so much. Thank you, Vivianji. Thank you. You just see me so. You just did no idea. Oh my god, you did it? Okay, she was like this, she was like doing this. Like right now? Yes, she's still here. Where? She's in the front, but don't go in the front because they might not like the back. We're good. I want to go, but then I want to sit. Guys, big cheers for Brampton boat race. 3, 2, 1. നന്ദി MVP ശ്രീ ദീപക് ആനന്ദിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ആശംസകൾക്കും ഓണാശംസകൾക്കും. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി ഞാൻ പറയുന്നു, കനേഡിയൻ ലയൺസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് എങ്കിൽ 2ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ആ കിരീടം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിൽ ഇതാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി സംഘടിപ്പിച്ച ആ കലാശക്കൊട്ട് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിൽ ഇതാ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു. 2 വള്ളങ്ങളും ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിലിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച. ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കനേഡിയൻ ലയൺസ് 2 അതിശക്തരായ കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമായിരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 1ാമത്തെയും 2ാമത്തെയും സ്ഥാനക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും വനിതകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ആ ട്രോഫി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നതിൽ വളരെയധികം ആവേശമുണർത്തുന്ന മത്സരമായിരിക്കും. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ വനിതാ വിഭാഗം ഫൈനൽ ഇതാ. കലാശക്കൊട്ട് ഫൈനൽ മത്സരം വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച ആ കലാശക്കൊട്ട് ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ 2 ടീമുകൾ തന്നെയാണ് 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ കപ്പ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ജനറാണി ടീമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കിട്ടിയ കപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ റാണികൾ മത്സരിക്കുന്നു. ഇതാ 2 ടീമുകൾക്കും ആർക്കാണ് നേരിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത കാഴ്ച. 2 വള്ളങ്ങളും ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വളരെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ആ കപ്പ് മത്സരം കണ്ടുകൊണ്ട് 2 വള്ളങ്ങളും ഇതാ 2 വള്ളങ്ങളും
ശക്തിയായി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കലാശക്കൊട്ട് മത്സരത്തിൽ ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതാ ഒന്നാം ട്രാക്കിലും രണ്ടാം ട്രാക്കിലും മത്സരിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും ഇതാ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള ഏകദേശം അരവള്ളപ്പാടുകളെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് 11ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പുരുഷ ടീമുകൾക്കൊപ്പം അതേ കപ്പുയർത്തുവാൻ അവർ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ. ടീം കനേഡിയൻ ലയൺസിനെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം തങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സുവർണ കിരീടം ഇതാ ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ചെലവാണികൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സുവർണ വനിതാ കിരീടം ഇതാ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ചെലവാണികൾ ഇതാ കാണികളെ അഭിവാദം ചെയ്യുന്നു. വളരെയധികം 100,000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ വിലയേറിയ ആ വനിതാ ട്രോഫി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇതാ വേദിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ജലറാണി ടീം, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കനേഡിയൻ ലയൺസ്. യു ഗൈസ് ഡിഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ്. അഭിമാനപൂർവ്വം തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആ കപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ മാത്രമേ ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലീഗ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ ലേഡീസ് ടീം, യു ഗൈസ് ഡിഡ് ആൻ അമേസിംഗ് ജോബ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ട്രോഫി ഇതാ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടീം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ചെലവാണി ടീം ഇതാ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ണീരണിയിച്ച് to hold this position in Toronto. It's such a privilege for us to have her here with us today for the 11th annual Brampton Boat Race. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളുടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥി അപൂർവ ശ്രീവാസ്തവ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടിയ 4 പുരുഷ ടീമുകളും ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ജലകേശരി ചുണ്ടൻ, കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ, നിക്സൺ നയിക്കുന്ന കനേഡിയൻ ലയൺസ്, അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ബൈ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്. 4 ടീമുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ, നമുക്ക് സമയം പാഴാക്കാനില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ 4 ടീമുകളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് 4 ടീമുകളും ഫൈനലിന് വേണ്ടി സജ്ജമായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വളരെ വിനീതപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മലയാളി സമാജം അഭിമാനപൂർവ്വം ലോക മലയാളികൾക്ക് മുന്നാകെ സമർപ്പിച്ച 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിൽ മുസല്യാം വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ യൂസുഫ് അലി എന്ന് MA യൂസുഫ് അലി വിർച്വൽ ഫ്ലാഗ് സൈൻ ചെയ്ത 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പായിരുന്നു അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം സക്സസ് ആയി എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഒപ്പം കൊറിയൻ പ്രകാരം എന്ന ടീമിന്റെ ആവേശകരമായ മത്സരം ഇതാ 4 വെള്ളകളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് 4 വെള്ളങ്ങളും ഇതാ അതിശക്തമായ ട്രോഫി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 4 വെള്ളങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടുന്ന കാഴ്ച. 1ാം ട്രാക്കിൽ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്, 2ാം ട്രാക്കിൽ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ, 3ാം ട്രാക്കിൽ നിക്സൺ നയിക്കുന്ന കനേഡിയൻ ലയൺസ്, 4ാം ട്രാക്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ.
നമുക്ക് ഈ വർഷവും തന്നിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് വിജയികളെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജഡ്ജസിന്റെ വിദഗ്ധമായ പരിശോധന ഈ വർഷവും നമുക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആരാണ് ജേതാക്കളായതെന്ന്. ഒന്നാം ട്രാക്കിലും നാലാം ട്രാക്കിലും മത്സരിച്ച ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. വിലയേറിയ ആ ജഡ്ജസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി കാതോർക്കാം. ഇതാ ആരായിരിക്കും 11ാമത് കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ ആ കനക സുവർണ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജഡ്ജസിന്റെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാ ഞങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ജേതാക്കളെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ തട്ടിപ്പറിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മുഖ്യാതിഥിയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം. അതുവരെ ജേതാക്കളെ ഞങ്ങൾ സസ്പെൻസ് ആയി വെക്കുന്നു. മറ്റു രണ്ട് ടീമുകൾക്കും കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ മറ്റു രണ്ട് ടീമുകൾക്കും 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല. അടുത്ത വർഷം ഈ രണ്ട് ടീമുകളെയും അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ 2 അല്ല 4 ടീമുകൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്കിന്റെ ഓളം പിറപ്പിലിറങ്ങണമെന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Good evening. Your attention, please. We are. Okay, we are going to conclude. So we are going to conclude the boat race. First, let us thank our President Korean Buchanan for arranging this boat race, and thank you all for participating. So I know that you all are eagerly waiting for the results. So should I tell or no? Oh, there is more suspense, so we need to get the preference first to ladies. Okay, so the first prize for this year's boat race, we start with the second one for the ladies. It's going to be Canadian Lions. Second prize. Ladies runners up, Canadian Lions. The ladies winners are one and only hiding behind the ladies. Come on, man, forward. Ladies first. The ladies are finished. Okay, we start with the second prize. The second prize goes to Ananda Kurichindan. Ananda Kurichindan Trivandrum. Give it a big applause. You were very close. Jawab, Naija, Anantapuri Children, men's runners up. Final winner is Winners of
you very much. Our guests may have a seat. So please make yourselves ready for the final event of the day, for the prize distribution, and we'd like to hear from our dignitaries who have arrived today. First, I would like to invite forward the General Secretary of the Brampton Malayali Samajam, Mrs. Lata Menon. Thank you, Liz. Good afternoon. I'm Lata Menon. Of course, Liz has already introduced me. So I hereby welcome our Honorable Council General, Srimati Apurva Srivastava. Ms. Srivastava holds a Master in Psychology from Lucknow University and joined the Foreign Services in 2001. And we are so lucky to have her in this city where she has been appointed as a Council General in Toronto and the second female ever to hold this position. So we have to give a big round of applause. Welcome, Madam Srimati Apurva Srivastava. And I also welcome all others who are here, and we are all excited to get this prize. Okay, so waiting for it. Thank you. Over to Liz. Thank you, Lata Madam. All of you know Lata Madam because she's one of our well-known lawyers here in this area. We can see her flag is here. So please make sure that you continue to support her, Menon Law Professional Corporation. She's very active in the Brampton area, and she's well known for giving her best service to all of us, including all of us in the Malayali community. So we'll continue on with our program today. Of course, we have to end our event today by first hearing a word from the gentleman who has worked tirelessly. You all know who I'm talking about. We'd like to invite forward the Brampton Malayali Samajam President and the founder of this boat race, who has allowed us to experience a little bit of Kerala here on Canadian soil, Mr. Kudian Pradhan. Thank you. Honorable Indian Consul Guruvana. First time we're getting here personally in the States. Thank you so much for that. പ്രിയമുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബ്രാംപ്ടൺ മലയാള സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനം അതറിയിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജെന്റിൽമാൻ US നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഫോക്കാനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സജിമാൻ ആന്റണി. വെൽക്കം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ മത്സരം നടക്കില്ലെന്ന് ഈ ലോകം എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വിധി എഴുതിയ ഒരു മത്സരം അത് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഒരുപാട് രാത്രികൾ, പകലുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ട് ഈ വള്ളംകളി നടത്തണമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ടീം ഒന്നടങ്കം വർക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടായി. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥകളുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ടീമുകൾ 20 ടീമുകളോളം മത്സരങ്ങൾക്ക് വന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള നന്ദി. ഈ കോവിഡ് സമയത്തും വന്ന് ഈ മത്സരത്തെ നിങ്ങൾ വലിയ പൊളിപ്പാക്കി തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിനുണ്ടാകണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോയില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകളും രാത്രികൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. ഇവരുടെ എല്ലാം കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ പാർട്ടെന്ന് പറയാൻ പോലും ഇവരുടെ എല്ലാം കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇന്ന് ഈ വള്ളംകളി സക്സസ് ആയിട്ട് മാറുവാൻ സാധിച്ചത്. എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീമുകൾക്കും, പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും, നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് മനോജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. മനോജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മനോജ്. മനോജിന് പ്രത്യേക നന്ദി. അതുപോലെ മുരളി, ലതാമാടൻ, അംബിക ജുവലേഴ്സ്, ഒരുപാട് മത്സ്യമുണ്ട്. ലതാമാടൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉള്ള സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് 1000 നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളുടെ പിറക്കുകയാണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അടുത്ത വർഷവും ഈ വള്ളംകളി ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം. ഈ വള്ളംകളി നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലയാളക്കരയിൽ 10-25 വള്ളംകളി നാട്ടിൽ തന്നെ നടക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങും നടക്കാതെ ലോകത്തിലൊറ്റ വള്ളംകളി അത് കാനഡയിൽ ബ്രാംപ്ടണിൽ മാത്രം, കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി മാത്രമാണ് ഈ വർഷം നടന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒന്നടങ്കമുള്ള വിജയമാണ്. ഈ വിജയത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും, ഇവിടുത്തെ മറ്റ് സംഘടനകളെയും, സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെയും, മറ്റു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും, മേയറെയും, മന്ത്രിമാരെയും എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നന്ദി പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Godian.
Is there anybody here who has been here since the morning, since 10 or 11 in the morning? Anybody? Just me? Okay, so if you came in the morning, you would have noticed we had a lot of non-Malayalis here. And I think that's also the success of this event. And we also have to give strong appreciation to Mr. Kurian as well as his team, because this is the legacies of Malayalis, to go everywhere in the world and create a small Kerala-style culture there. So I think this team has very, very successfully did that. Congratulations to all of you. Now we are so honored to have with us the Honorable Consul General Srimati Apurva Srivastava. Apologies. We're so honored to have her here because we had hoped to have many, many guests here for this event. And of course, due to COVID, none of our international guests could come. So we're keeping them on the list for 2022. In the meantime, we are so esteemed to have the Honorable Consul General here. As we've heard, she's the second only female ever to hold this position. She's been in the Foreign Service now for almost 20 years. It is such a pride and joy for us. And we'd like to give her the mic so that she can share a few words with us today. First of all, thank you, all of you, for inviting me to this wonderful event today here. In my life, I've never seen a boat race, not even in Kerala, not even in India. But here in Toronto, you show me the boat race. You bring the culture of India back here in Toronto, and it's really, I'm really delighted. Thank you, Brampton Malayali Samaj, Mr. Kurian, and all other involved here for organizing. This is the 11th edition, I'm told, and really, it's a great honor and pride for us that these things are happening. I've been posted to various places. I've posted to Paris, Kathmandu, and other places also. All the places I've been to, the Kerala Malayali Samaj events. I've eaten Onam Sadhya, and I've seen Kathakali dance, and I've seen other things, but never ever a boat race. I mean, this is kudos to all of you. This is, I don't think so it happens anywhere in the world. No. Yeah, so I'm sure this is a very, first of all, when I heard about it, I was not very skeptical. I thought it would be a small canoes and not the real one. But here today, look at that. I mean, and we should get now a snake boat from Kerala. So this is our agenda for next year. And as we celebrate 75 years of India's independence, we just had 15th August. It was 75 years of India independence. But the celebration will go on till next year. So I'll request your organization to kindly, maybe the next boat race could be held under the 75 years of India independence celebration, and we'll get somebody from Kerala also. So I'll be very, I'm really delighted. And we can have a Kerala festival, we can have, little culture, maybe Kathakali and other events around it, and this may be the focus point. So we'll take it from strength to strength. So thank you so much for organizing this, and it really denotes the, the strength, the teamwork. The boat race depicts that, and I saw the teams today doing just that. There's always one winner, but the participation of everybody counts, and the way you all participated, I heard there are 25 teams? 20 teams. 20, I don't know, how do you get, how many? 2 women team. I'm really, really proud of that. I'm always, where's the women team? Yay! So, really, really proud of the women team, and thank you so much for, organizing a women team and a men team. I missed the women team thing, but I'm sure next year we'll be able to. I'll be there cheering for all of you. So thank you once again, and wish you a very happy Onam. I want to try something in Malayali. Don't judge me. Ella Malayalam Kulakkam and Hirdayam Niranay Oma Shamsakal. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, madam. In fact, your Malayalam is far better than some of the Malayalis here, so thank you. And secondly, let me say that the Toronto Malayalis don't do anything in a small way. We always do things that we don't see anywhere else in the world. And in fact, even back in Kerala right now, this race, which happens every year, is not happening due to COVID. This race is the only one happening in the whole world, this boat race.
so we give special appreciation. Thank you, Madam, for being here. Next, we would like to invite forward the General Secretary of FOCANA, that is the Federation of Kerala Associations of North America. That's Mr. Sati Anthony, for his well wishes. Thank you. Good evening. What a great moment. Even though I miss the spirit of boat race, I feel the spirit of boat race by being here at this moment. Most of the day I was waiting in the queue for the border, just to cross it. With me, my family is also with me. Entire family is there. My wife Sheena and all the 3 kids, Eva, Yubin and Ethan also. So it's an honor and a privilege always to be with Mr. Prakana, because Mr. Prakana is not only my friend. I know that he's a very, very great personality here in different meets also. And I'm really honored to be here today because of the presence of Madam Srivastav, the one and only Consul General. And it's a great privilege and honor not only for this moment, for the entire Toronto, Canadian, Malayalis and all the communities, I know for sure. And I heard a lot about Mr. Manoj Karata. Met a couple of times, but never met so closely, so I'm privileged also. Then each one of you. മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇരട്ടിയ മധുരം എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് ട്രിപ്പിൾ മധുരമാണ്. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ടു എവരിബഡി, ഓണാശംസകൾ ടു എവരിബഡി. ആൻഡ് ദെൻ ദ വിന്നേഴ്സ്, ഐ സോ ദ സ്പിരിറ്റ്, ട്രൂലി അമേസിംഗ്. അതോടൊപ്പം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഫൊക്കാനയുടെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. Focana is really proud and privileged because Brampton Malayalam Samajam poലുള്ള associations are the proud members. So we have almost 70 plus Malayali associations all across in the US and Canada, representing almost 700,000 US Canadian Malayalis. So BMS is going to be a great example for all other Malayali associations. Maybe not only for just Malayali association, any other cultural association which belongs to anywhere in the world, because the way they do the job, just before me, the master of ceremony, mentioned that, they did everything really big, unique way. So kudos to you, each one of you. In the moment, I really treated me as a special treat or a special moment for my life and my family. I bring honor and everything from my other family, that is Focana family, Mr. Georgie Varghese and the entire executive team. എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള ആശംസകളും എല്ലാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. Thank you so much. Thank you so much, sir. So most of us drove just half an hour or 1 hour to come here, but Mr. Anthony and his family drove from across the border, waited at the border, and brought his family here. So he deserves really a special appreciation for that. Thank you so much, sir. So of course, we would like to hear a word from our main sponsor for today, Mr. Manoj Karata. Remember I told you in the morning, www.manojkarata.com. So we're so happy and grateful for your sponsorship, sir. So we'd love to hear a few words from you. Honorable ma'am and all my friends. Actually, 11 years back, Korean asked me, Manoj, can we do a boat race? Is it possible? Then I said, it is not impossible. So, but it is only possible if you have a will to do that. So money is second part. Money anybody can give. If I am not there, someone else will give. But the will must be there to do such an event, because a lot of negative comments will be from everywhere. Like a lot of things can go wrong when you do these kind of events. Any program or Onam program or something, anybody can do that. But these kind of events is almost impossible to do. But we have to congratulate BMS team, especially Korean team, for doing this for us. So thank you. So this also, because you can get a lot of volunteers. If volunteers wants to work tirelessly, then you must have a good leader. Without leader, it is not possible. So Korean, thanks for doing that one. And without people participating for this event, there is no event. So the participants, all the teams, thank you so much for participating. And once again, I'm glad that you are approaching me to sponsor this event. Thank you so much.
ട്രോഫി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമയമാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് BMSന്റെ എല്ലാ സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും ഇതിന് അടുത്ത് നിൽക്കണം പ്ലീസ്. എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും ഭാരവാഹികളും BMSന്റെ ടീം അംഗങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തുക. ട്രോഫി എടുക്കാൻ പോയാണ്. ലേഡീസിന്റെ വിന്നേഴ്സ് ക്യാഷ് പ്രൈസ്, ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ലേഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ക്യാഷ് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ ട്രോഫി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീമതി അപൂർവ ശ്രീവാസ്തവ. നെക്സ്റ്റ് മെൻസിന്റെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ലേഡീസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന ടെന്നീസ് ലേഡീസ് ടെന്നീസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ലയൺസിന്റെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അടുത്തായിട്ട് മെൻസിന്റെ വിന്നേഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം നയിച്ച അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ, ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂമൻ ജെറോം ആൻഡ് ടീം ക്യാഷ് പ്രൈസിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അനന്തപുരി ചുണ്ടൻ ക്യാഷ് പ്രൈസ്. ട്രോഫി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യ സ്പോൺസർ ശ്രീ മനോജ് കരത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ ദിലീപ്, ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ചാൾസ് മെൻസിന്റെ റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിയാണ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അനന്തപുരി ചുണ്ടന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹ്യൂമൻ ജെറോം ആൻഡ് ടീം. കനഡിയൻ നെഹ്റു ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീമതി അപൂർവ ശ്രീവാസ്തവ ആൻഡ് along with മനോജ് കരാത്ത ചീഫ് സ്പോൺസർ.
ഡീനും അതുപോലെ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായ ശ്രീമതി അപൂർവ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നന്മകളും നേരുന്നു. ഒപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നയാഗ്രയിൽ വെച്ച് ഒരു വടംവലി മത്സരം നടത്തുകയാണ്. എല്ലാവരെയും നയാഗ്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. BMSന്റെ എല്ലാ ടീമും മാർത്തോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലീസ് എടുക്കാം. ഓൾ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് take a picture. ശിവു ഒരു കാര്യം മലയാളി സമാജം. അടുത്ത ഗോൾഡ് സ്പോൺസർ ശ്രീമതി ലതാ മേനോൻ. Ms. Lata Menon is the General Secretary of Brampton Malayali Samajam, one of our gold sponsors today from Menon Law Professional Corporation. അടുത്ത ഗോൾഡ് സ്പോൺസറായ ശ്രീ അംബിക ജ്വല്ലറി. Received on behalf of Ambika Jewelers, one of today's gold sponsors. Dr. P.K. Kuti, അടുത്ത സ്പോൺസർ. I think I'll take it. Okay. അടുത്തതായിട്ട് സിമി ചാക്കോ ലോ. അടുത്ത സ്പോൺസർ മോൻസി മറ്റത്തിൽ. അടുത്ത സ്പോൺസർ ഡേവിഡ് ജോസഫ്. അടുത്ത സ്പോൺസർ സണ്ണിവേൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പോൺസർ സുജിത് ആൻഡ് ജനു ഇൻസ്ലൈ ബ്രോക്കറേജ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പോൺസർ ക്രിസ് ലെമണൽ, ദി ലോ ഓഫീസ് ഓഫ് ക്രിസ് ലെമണൽ. Next sponsor Neena Varghese. Next Shibu Chamanam.
Next one, Nammude Kada, Motherland. Last sponsor, Saji Joseph. Thank you very much. Thank you so much to our Honorable Consul General for attending today and gracing us on this occasion. We'd also like to give a shout out to our media partners who have been here all day long. Make sure that you meet them and introduce yourselves so that you can keep in touch with the work they're doing here in the Malayali community. Today we have on site AHA Radio, Ende Canada, Flowers TV, Kilikod, as well as Davis Fernandez. So make sure that you meet all of our media sponsors and get to know them. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വിജയകരമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഇതിന്റെ ഓഫീഷ്യൽസിനും എല്ലാവരും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.